They must know it after death by pay. That's right. En nadat na sa opsa na nga uno sa nebribi sa nuwate kakalikanet fukam tot bakere na amoro hiwang wasaba amoro hiwa wasabeng dorte de na nga pay. Si? Ara me kune un smotak negatif abra uno ascripitak smotak negatif abra uno ascripitak smowa kir uno if they make the profit of people say they make the ideng de no kir uno today smano wa yera wortu famoro iwa smano wa de bisa in the sukanam the comfortable libisa de libijaso ta de yere tak destruction e ko ye porden de daarom make they hard daarom make they fetak wetak rommel. Dus a wortu famoro iwa na rommel. A Bijbel na rommel. Jullie binnen wa rommel. Want je libi was slecht libi, onwetend. Je denkt je libi boom, maar je libi boom. Want if je libi volgens de wet of volgens a wees amoro iwa setup gi unulek ningre bus konder nga ingi, je ne libi wan boom libi. Bu alamala na sondar ja. Maar je komt tot bekering. Maar we tak na nga de wansa o komt tot bekering. Biki say no komt tot bekering. Wat amoro iwan blind de verstaan. De wansa ne bribi na true. De wansa ne den ningre de bus konder nga de ingi sa no wa bribi tak amoro iwan e basta. Me bribi tak me wiki mate eme liba libi ko yere. Isabi to map mi fro ami chimiroko. Isabi to na dat na libi. Ki awortu ano gi you. If inoma ye yera wortu en inoma ontvangen. Zij de mek die unu yera wortu o ontvangen en you know ma ontvangen. Na so je taka wortu ne le, ascrive tak want to ontvangen, bigi se no ontvangen. En doe ko na tru, resi werkelijk tak na dat gebeur. Yeshi? Go ahead, Ahmad. This is 2 Chronicles chapter 36, verse 15. It Lek voor de make misbruik, they misuse the ways voor amoro iwang. They nak ala de wet of amoro iwa kapot. Then was up next for amoro iwa, then ningere de bus konder nga de ingi. Na sem sande do nga de prophets. Go ahead. God. 2 Chronicles chapter 36, verse 15. And the Lord Yahweh of their fathers sent to them by his messengers, rising up betimes and sending because he had compassion on his people. Ja, amoro iwa up altijd medelijden nga e follow. First out to destruction kom. Si First amoro iwa nga charen destruction ko altijd amoro iwa up medelijden. En a medelijden sa amoro iwa abi natak ay send the prophet to go waarschuwen de people vroegtijdig. En amoro iwa rise up unulek prophet omdat a medelijden nga unulek ningrebus konder nga ingi. Funo dede. Maar if you know a yere dayo dede. That's right. Read. And on his dwelling place, verse 16, but they mocked the messengers of the Most High. Masaredu. But they mocked the messengers of the Most High. In plaats voor de take de profeten van amoro iwa serieus. Na kik. Fatu. Na stay comment op Facebook. Deel a video. Dus zie, dat die de boy is de boy dat die. Tamara de smaf de. Zolang im luku zolang de tek kik de im luku zolang de deal one video to. Im luku baka wan tento altijd je een destruction. Im luku boot op Facebook. Te luku op Facebook te dek baskri voor rommel abra uno. Im luku bakarat alle je was met de die wa arede. Of wa luku diset de. Dat de im luku boom alle tamoro iwa ngecha im luku na altijd na persis so ade. Dus de tek kik tap uno op Facebook baka wa wiki smite de. Je dana zonu dana so foto yesi oh aboy ambe sabeng keba oh amesi ambe sabeng oh adede etieba mate tek kik tapa wortu famoro i wata Facebook dat ine etieba
Dat inay bali taki, oh ja. Hij shit die. Want het gaat je goed. Zie? Ten ook batek je fatut tide, tamara da je tete. Dat sa une do, dat we lafo. Une sari. We lafo. Aisha tu. We lafo. Om na san. A wortu famoro iwa na fiu frede. We chara a phrase fu amoro iwa consorio fu you dry you libi. Lek wan ningre wan bus kondre na ngawa ingi. That's right. Ma e plus fu you do that, e plus fi frede amoro iwa. Na te ka wortu famoro iwa lek wan fatu. Yesi? Daarom ik amoro iwa tak. The same must know it after death by pain. That's right. Je play ectoman, ectomeid, ectovrouw. Zo je dede. Boeri tamoro iwa masi wan aanrijding. Of amoro iwa nge gi o sofaya. Poti in sari. De kamoro iwa play game. You want take kicked up the prophets. Dadelijk desma als je tak na unu na de true prophets. Right. Sa e sorry tak a wortu famoro iwa sa we tek lek fatu. Wo abi spijt ving dat we wan long kong. En dan na unu op bepaal in a pisten dati. Want amoro iwa ngo rise up de mafing. That's right. Ik denk dat ik na zo tang. God. Good. God, but they mock the messengers of the Most High and despise his words and misuse his prophets. And misuse his prophets. Dat na sa des may do. Misuse. Wakanaw tapu. Kosu. Duwalo sotsan. You see? Ma imluko ding. Dahil na so yung sigbatak eh. Imluko. Dasa asem platform. Sa des ma eko break ete kik na utapu. Na asem platform dat amoro iwan eko break. Fushi asarif ding. Iya dog. En a platform sa des ma eko break jaso. Insranang. Fute kik tap unulek profito. Na Facebook. Eta pa sem Facebook platform. Sa des ma ete kik na utapo. Amoro iwa eso ruta I make this sari. Want te dek bate kik tap unu tap Facebook. Baka watu wiki da yere wa populair smart dete. Of yere a aanrijding. Wiu. Amoro iwa nge chat destruction kona de tapu. Na imluku. Te wan smart dede. Wan aanrijding of wan bekend smart dede. Imluku de forget the prophets. Na so dat je shimi gado AI na so. Che laatste dag was ik met je gisteren. Bla 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 bla. En alades was hij tek kick. Tap de profeten tapa wortu famoro iwang. De wan say de no de. No de man de dape. En de mai shitak na de true prophet famoro iwang snapchat tap de foto. Na di de man no mak boto dape kotegi unuja. No so da geloof na afbasta. Want geloof na in bribi in wa sansa in shi. right. En a tranga giden ningere de buskonder na de ingi bribi. right. Isa de ne shi. God. Ja toch, en om even te zeggen dat je me bribi tak in a scoffer zit dit. Ja man. I do. Wat elder Malcolm, is dat wat ook? Fufu GMS Chicago, maar ze bet tak I believe through the spirit that all these people that are dying are scoffers, man. Is dat wat? En if in the scoffers je go dape. Je go je direct tak je direct tak na Omarida di si dede. En je werkelijk tak boy, des wat jy nou sap say wakti dem boy. Is dat wat ook? En we begi tak na unu na de true prophet en we begi tak utefa ako kusa sa award te verred. That's right. You see? They do say stop lagi kasi. Ja man, ja, lo people sa eta kwalo negative san, mana in the mind is zora de tak, de body sta lo san de takiere. In frede want you dede. That's right. Amoro you want to play game. God. Zolang je come up against a war to famoro iwang, je mag saptak destruction and walk to you. Read. Ecclesiastes chapter 27 verse 28. God. God, I'm gonna start at verse 27. He that worketh mischief, it shall fall upon him, and he shall not know whence it cometh. Mockery and reproach. Mockery and reproach, tek kick, broko fatu tap de prophet, tek a war to famoro iwang like one game,
nadat na mockery and reproach. Samoro iwa taki. or from the proud. Or from the proud. Ala des masa tekik na masa trots. Tigo luku de profil fu des masa escribe comment. Abra uno. Na sosos masa im luku de omef de ap money ay kogideng. En omef de na umasma. E wak de ap sanelekay. Ja, deze jongens, ja, ze hebben iets beters te doen. Bla bla bla, bla bla bla. Omdat hij receive op cheap benefits, dat hij denkt dat na Allah. Volgens den dat zij wel gek. Ja, wat toe stupid maningre ook toe zij tek, het doe lek umasma. Het tek dit ding, het schrijf sant op Facebook, kitra maningre lek den schrijfi. Zie, amoro iwango chafor woestijn kot op alla de people dat. That's right. Nono ika teki kik, bar you sunny, schrijf you comment, deel de video, tak walo nonsense abra uno. Maar yung vrede te je god don sribi. Te je god don sribi te neti in vrede. Wana letta pe wa engel famoro iwa kan yokroi kiri. Of hij ki oso fa jij bronte dina oso. Amoro iwa ne play game. We zien de destructie sa ekoberin stranaja. Are de so. Ideng na zomaar. Na alla the people say that against the prophet van Morohiwa. Right. Amoro beste sasa you kan doen kwan ningere wa buskondro wa ingi. Na humble is refi en kom tot bekering. You see? Maar we taking, ala wiki we charen kong. Ala wiki we charen kong. Sem san we chakong. Sem Bible. Una no, tu Bible no de, na one Bible no mo de. Sem san we chako ala wiki. Ala wiki. We sorry taka economies fu Amerika ngo crash. De mango crash sa US dollar. Sa oleido tot burgeroorlog tot pagron tapu. Want a currency nanga sa de people tapagro tapu en roko na US dollar. Nanga money dat de mij bepala wereldkoers. Tere mo broka dollar. Na ala de chip onder l'extra na odin probleem. Ha only price o rice. Price in de winkri o rice. En nu de a only price lap chip ai kring. Zie. Lek fares ma apiki mo foja insrana. Amoro hiwa na afdo furu. Meka amoro hiwa opa oli praise. Ala malay tatiri. De shitak ala de piki mofo sare abi. Ala malay drop chimofo. De oli opa praise na ala sane shot. Ala sane gualuk tu. Da yo barno. May no saptak na provinsi fa moro hiwa. Good. Ecclesiasticus chapter 27 verse 28. Mockery and reproach are from the proud, but vengeance as a lion Vengeance at the bron lek wan leeuw. Go ahead. shall lie and wait for them. O wakti yo. En na atibron lek wan leeuw, sa o wakti yo na atibron famoro heiwang. Udek tak ku sikita pagron tapu. Udek tak ku bad. Udek ku ogri. Udek ku atebron. Amoro heiwang na basif atibron. Tamoro heiwang atibron. You know ma horeng. Mamoro iwango sore ati bro su mete. Ama ate brong ba? Ama ne handle ete. Ama e wars kon fo so handle. Nara me kuja. We chare kong. Eta ma sita e uchare kong moy. Doro al level sa ama wani. Damo stop a kick disi. Right. Damo chare for woesting. Na por si sama becara for wuste ko in a pistef Noah. Na por si sa becara for wuste ko in Egypte in a pistef Moses di abego pour de Israelite. Na sem pasi ook doing in a generatie dis. Right. Sinds du eli bitap grotapu, ote ube si young boy es snap tap strati in fire song e hor Bible. Uno ma realize ete takwa sane kong. Talok washi. Read. So this is 2nd Esdras chapter 9 verse 14, and it says,
Then answered I and said, I have said before and now do speak, and will speak it also hereafter, that there be many more of them which perish than of them which shall be saved. Like as a wave is greater than a drop, like as a wave is greater than a drop. Salakje. Volg dus de scripture die zo roep van tang. Smasa oddede vergeleken voor de wansa oddede na de wansa osef. De wansa oddede of de wansa orde vernietig. De wan het moren voeren. Ja man. Sabito. Omdat sang amore wou afgenade so tap op Jesus smanomo. Safato de Hebreeuwse Israëlieten en dat naar de gekozen van de uitverkorenen voor afvolk voor Israël. Die volgde en om op 10 gedeelte noemen. Dus naar de wango safe. De 144.000 dinaren. A great multitude sa bestaat uit voor de man vrouw naar op 10. Na de one dat o safe. Je volgt toch? Sa nou op 10 getal sa o safe. Je volgt toch? Dus aan meerderheid na de one sa o dere. De one sa o orde vernietig. Ding om moren voeren. En als scripture tak om moren varen naar lik van wan wave. Sabi toch? A voeren moren wan druppel. Je volgt toch? Wan golf. Wan golf begin moren wan druppel. Dus na precies zo. Je volgt toch? Wan golf ik kom. Is dat wat schel moest je wan golf naar wan druppel. Second Ezra chapter 9 verse 15. I have said before and now do speak, and will speak it also hereafter, that there be many more of them which perish. Many more of them which perish. Dus boem voor smouw dede. Kima scripture voor Psalmen hoofdstuk 91. Ik denk naar vers 1, vers 8. 1000 shall fall at thy side, 10,000. Volg. I have said before and now do speak, and will speak it also hereafter, that there be many more of them which perish than of them which shall be saved. Dus boem voor smouw dede. Moro de wansa o save. Verse 16. Like as a wave is greater than a drop. Dus de wansa o save na a druppel. Na de wansa o dede sa orde vernietig. Na a golf. Maar je ziet? Dit is na ai. Dit is nou wat trafor woestijn baka. Zolang je de ambulance go to brandweer na judgment amoro iwang e chakong. Here? Judgment amoro iwang e chakong. Amoro iwan e take game. Amoro iwan e play game. Tijdens we taki amoro iwan e chare judgment kong. You see? Uno mas ete tak na judgment fa moro iwan. Yung so ya wasa every video wasa every video wasa oshi. So de wana to verstaan. You see God? Maar pas scripture judgment. This is Zephaniah chapter 3 verse 5. And it says, the just Lord Yahweh is in the midst thereof. Is in the midst thereof. Wana entwing. Ja to. Is in the bakaing. Give me Amos 3. The just Lord Yahweh. Give me Amos. The just Lord Yahweh is in the midst thereof. He will not do iniquity. Every morning. Every morning, ala mating, ala day, ala moment, ala euro. Go ahead. God, He bring His judgment to light. Amoro iwang e chare judgment to light. He faileth not, but the unjust knoweth no shame. You see? Dus ala mating amoro iwang e chare judgments my tete problema. Ala mate amoro iwang e doing. Alla days put eis on de hulp op Roko. Alla days put eis on de hulp daar Roko. Alla day asset daar Roko. Reden waarom? En hem lukures masai was put eis on de hulp. Boefuru, grootste deel tena nengere bus kondre ingi. Right. Zie? Dan leg feit aqui. It's in the midst thereof. Amoro iwan de ina mindri fu alasani. Na inge do alasan. Ja bem. There's the book of Amos chapter 3 verse 6. Shall a trumpet be blown in the city, and the people not be afraid? Sorry.
A ambulance sa dyan nga sirena, ano le kwa trumpet. Ah, ito. And the people, ala the people sa din the wagi. The people ne frede. Plus them white. Plus if skoifi. Want je era trumpet ekong. En a spiritueel, uno na spiritueel trumpet. Uno like the prophet. Je yere we taki en like trumpet with the spiritueel. En de ningere de buskondre nga de ingi de ne frede. You see? Go ahead. And Salakia, shall there be evil in a city, and the Lord had not done it? See? Shall there be evil in the city and the Lord had not done it? Wat de ambulance sa dat si na evil, na ogri, na free salak san kober. Amor hiwa e aksi of ano in doing. Shall there be evil in the place of in the city and the Lord had not done it? Go ahead. Agba. You see? So my doing. If I look up. Go ahead. Ay kaguduro na nga. Alasan sa de unuhin jaso. Scripture de gi alasan. Scripture de. God. So this is Deuteronomy chapter 32 verse 3. Because I will publish the name of the Lord Yahweh, ascribe the greatness unto our power. He is the rock, his work is perfect, for all his ways are judgment. A power of truth and without iniquity, just and right is he. Let fast scripture taki. Sabi ko, this is scripture, this na breakdown pa no do explain. Sampa to. Dat nasa we do we publish a name. Fu Yahweh Bahashem Yahweh Shai. Une oren si. We make publiekelijk. Ja. Wat je de in kerk in make publiekelijk. Na kung den is pasara pe wayer. Maar jana ina publiku de open. Vanuit we start. See, alamayere all praises, honor and glory to Yahweh Bahashem Yahweh Shai. That's right. We publish a name from Moroyo. Une sheng. Isa. Sheng isang. Na manengere sa idule kumas may sheng. Ah, isa na scripture? Ay, Deuteronomium hoofdstuk 32 begin vers 3 tot 4. Vers 3. Deuteronomy chapter 32 verse 3. Because I will publish the name of the Lord Yahweh Bahashem Yahweh Shai, ascribe ye greatness unto our power. He is the rock, his work is perfect, for all his ways are judgment. Want amoro iwan lop judgment, amoro iwan lop oordeel. Sabi to. A power of truth and without iniquity, just and right is he. Volg toch? Moro iwan lop beoordeel. Dit voor als scripture het takje. Amoro iwan beoordeel de righteous was zowel de wicked one. Volg toch? Ja. So this Psalms chapter 91 verse 7. 1,000 shall fall at thy side and 10,000 at thy right hand, but it shall not come nigh thee. Read it again, Baba Kusha. I say 66. Okay. Psalms chapter 91 verse 7. 1,000 shall fall at thy side. 1,000 shall fall at thy side. This one. Dusus ma ofadona you say. Safato. Say de kukuso ang fu amore yung man next up sana nga de. Follow to. Amore wag test din ko. Si matak evil mus sana nga de lek pa 2/3 o catch hell. Dat nop sana nga de kukuso ang fu Yahweh Bahashem Yahweh Shai. Dus als scripture dit is zo tak na bungfurus ma odede. Duizenden odede. What? God. And 10,000 at thy right hand. 10,000 at thy right hand. Dus na bungfurus ma odede. Als scripture tak 1,000, 10,000 man amoro dat serifi omdat bungfurus ma light pa grond tapu. Na duizenden sma odede. Sapa to? Duizenden amoro hiwa Yahweh Bahashem Yahweh Shai of vernietig. Sapa to? En righteousness.
But it shall not come nigh thee. But it shall not come nigh the elect of Yahweh. Safato ano kung na de gekozen van voor amoringen. Met andere woorden ano kiesding. Safato le kwam met aki ogri no mit de gekozen van voor Yahweh ba Hashem Yahweh shai. Tes amori ook tes de go. De volk toch. Only with thine eyes shalt thou behold and see the reward of the wicked. Of the what? Of the Wicked. Dus de gekozen one, de man dat na luku de mausi apply voor de wicked one. Na lekte de mau de in the chariots en luku. A destruction for a wicked country Babylon the Great. Safato na nga ala de wicked masadina sa odina country dat tapadida. Safato de Amerika orde vernietigd door de ICBM missiles.